Hallo, ich habe jetzt ein Handmikro, denn meine Stimme ist langsam verschwunden, aber so kann ich einfach besser reden. Ihr versteht mich trotzdem. Bei uns geht es jetzt weiter mit Call of Duty World War II. Ich habe mir direkt einen Experten eingeladen und der stellt sich jetzt mal vor. Would you like to introduce yourself? Yeah, my name is Sean Susi. I am one of the multiplayer design leads. I work at Sledgehammer Games on Call of Duty World War II. Genau, und damit ihr auch alle auf dem gleichen Stand seid, haben wir jetzt erstmal einen Trailer zur Beta, die morgen schon startet, und den feuern wir jetzt ab. Jetzt für Zugang zur Private Beta vorbestellen. So, jetzt wisst ihr alle, was los ist, nämlich Krieg. Und ich habe hier auch den Chat offen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die auch sehr gerne schicken. Die Antwort, wie ich das überstehen werde, die nächsten 2 Tage ist, ich werde gleich nach Hause gehen, also in mein Hotel, und mit niemandem mehr sprechen und langweilig in der Ecke sitzen, während alle anderen feiern. Und ich hoffe, dann habe ich morgen wieder eine Stimme. Okay, dann werde ich ihn jetzt mal fragen, ob er uns ein bisschen was über die Beta erzählen kann. So we just saw the trailer for the beta. Would you like to tell us a bit about it? Yeah, so we're really excited to get the beta finally in the hands of all the fans and have people be able to play it and get the feedback. We've got some great maps in there. We've got Pointe du Hoc, which is part of the invasion of Normandy, Ardennes Forest, the snow-covered forest ruins that you saw there. That's part of Battle of the Bulge. And Gibraltar, which is a map that's new that we're showing for the first time, and players are going to be able to get their hands on it. 3 classic game modes: Team Deathmatch, Domination, and Hardpoint, and then also the new War mode, which is something that we're really, really excited about. We've got Divisions in there, which is it's a brand new take on Create a Class for us, and new score streaks. You saw the flamethrower, the fighter plane, a lot of really cool stuff in there, and we're really excited to have that kicking off tomorrow. Okay, also Sean freut sich wie ein Schnitzel, weil ab morgen endlich auch die Fans spielen können. Es gibt neue Sachen, es gibt die Invasion der Normandie, es gibt die Ardennen, es gibt auch eine Karte in Gibraltar oder Gibraltar, ich bin mir nie sicher, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall gibt es die, es gibt neue Waffen, zum Beispiel den Flammenwerfer, vielleicht auch Hans, das weiß ich aber nicht genau. Und es gibt auch neue Modi, es gibt den, what mode? Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, and then our brand new game mode War. Genau, habt ihr gehört? Die heißen ja in Deutsch genauso. Dann frage ich ihn mal direkt über seinen brandneuen Modus aus. War is something that I'm personally very excited about. It's a brand new multiplayer experience, new for Call of Duty multiplayer players. And what we wanted to do really is bring a real sense of World War II battle to Call of Duty multiplayer. So these maps are custom built for this mode. There's kind of a loose narrative that ties it all together, and there's a mission objective. There's a reason why you're there and the goal that you're trying to accomplish, and it's got some importance to the war and to the battle. So it's asymmetric. You've got attackers and defenders, and you're going to be doing the kinds of things that soldiers really did in war. You're capturing territory, you're building a bridge to allow your tanks to roll across, you're destroying enemy ammo supplies, and then you're finally escorting your tank kind of deep behind enemy lines to take out a battery of anti-aircraft guns. So really exciting, brand new gameplay, just, you know,
couldn't be more excited about it and couldn't be more excited to have our fans finally able to play it. Also das Coole daran ist, es ist zwar ein Multiplayer-Modus, es ist aber eher los. Es ist ein asymmetrischer Modus. Wir haben Angreifer und wir haben aber auch Verteidiger. Wir haben auch eine Geschichte dabei. Es gibt einen Grund, warum wir da sind. Zum Beispiel, um einen Panzer heimlich hinter feindliche Linien zu bringen und dann damit die feindliche Luftwaffe anzugreifen. Ihm gefällt das sehr gut, weil es halt so viele Möglichkeiten gibt, sich da weiter zu verwirklichen. Ich sehe gerade, wir haben mehrere Fragen zum Beispiel. Die Frage ist, wie viele Waffen man spielen kann in der Beta. So there's easily more than a dozen weapons in the beta. You got submachine guns, rifles, LMGs, shotguns, sniper rifles, pistols, Panzerschrecks and bazookas. There's the whole range of it, and there's 20 levels in the beta, so you'll be unlocking things throughout those 20 levels across weapons, attachments, and also your divisions. There's division leveling as well. So not only do you have the regular progression now, but you've also got divisional progression, which is something we're also just really happy to share. Okay, also die Waffen habt ihr ja gerade gehört. Das Coole daran ist, es gibt ein Progressionssystem, gab es ja früher auch schon, aber jetzt gibt es 20 Level, und zwar nicht nur für euch, wo ihr neue Waffen bekommt, sondern auch für eure Division. Das bedeutet, ihr habt quasi doppelt so viel auszubauen und doppelt so viel freizuschalten. Ich meine, die Beta geht ja auch 2 Wochen, ne? Haltet euch ran, würde ich sagen. Okay, ich habe noch eine Entwicklerfrage hier von PJ Keys, ob man ein Plane, Boat oder Tank fliegen kann. Das werde ich mal direkt fragen. So the stream would like to know if you can fly a plane or drive a tank or even drive a boat. You will have opportunity to have some vehicle gameplay in there. You saw in the beta trailer the fighter plane, which is kind of a strafing run that you do on the field where you're able to kind of control the plane and fire at your enemies on the battlefield below. In war mode, we've got some new vehicle gameplay. You're escorting a tank to its destination, but you're also able to jump into the machine gun turret on top and use that to help kind of lay down some fire against the enemy. So yeah, there's opportunities for vehicle gameplay in there, definitely. Also das Flugzeug habt ihr ja schon im Trailer gesehen, das kann man dann auch fliegen. Und wenn ihr im War-Mode seid, gibt es ja sowieso zum Beispiel die Mission, wo man diesen Tank zu seinem Bestimmungsort bringen muss. Der ist dann auch zu fahren, und vor allen Dingen könnt ihr auch oben drauf und mit der Machine Gun dann die Leute ummähen. Wie kann man sich die neuen Divisionen vorstellen und wie unterscheiden sie sich? So there's a question, how can someone imagine, or how do you define the new divisions, and how do they differentiate from each other? Yeah, so divisions is really a fundamental reimagining of the create a class system. So it's a brand new way to customize your classes, and in this game it was really important to us, with going back to our roots and going back to World War II, to bring history into it in as many different ways as possible. And divisions is one of those. So you're going to see divisions in there that you would see in World War II. You'll see your infantry division, your airborne division, your armored division, mountain and expeditionary divisions. And each one of these divisions has unique characteristics that allow you to customize your playstyle and choose how you want to play. So for example, the infantry division is focused on rifles. And there's 3 components to the divisions. There's the divisional training, which is unique to each division. There's the divisional weapon skill, which is also unique to the division, and the infantry, for example, has a bayonet, so you got to have a bayonet on your rifles, and that gives you one-hit melee and the ability to kind of charge with your bayonet. And then you've got your basic training, and those can cross over between divisions, and you can kind of use those components to mix and match and customize your playstyle. And now not only are you able to level up your entire character over your career, but there's leveling progression within each division as well. So the more you play with each division, the more you level up the divisional training and things like that. So it's really cool, especially in war mode. You're going to want to have a good mix of different divisions performing different roles on the battlefield to have the best chance at success. Okay, also die Divisionen sind natürlich auch an die Geschichte angelehnt. Dementsprechend gibt es dann
die Infanterie und die Luftwaffe und je nachdem, wen ihr euch aussucht, habt ihr auch neue Skills. Zum Beispiel hat die Infanterie ein Bajonett und kann mit dem Piekse-Dingsi, was da vorne an den Bajonetten immer dran ist, seine Melee-Angriffe machen. Die kann man auch aufladen, dann noch ein bisschen krasser angreifen sozusagen. Man kann also man hat ja seine eigenen Fähigkeiten, man hat aber auch Divisionsfähigkeiten und die kann man zusammenführen, weil man innerhalb von der Division auch nochmal aufleveln kann. Es lohnt sich also, wenn man ordentlich spielt. Okay, so we got one question. I don't know if you can answer that, but there's a question for when will be the first esport tournament for World War II. Do you know that already? That I don't know. I don't know when it will be, but esports is obviously very important to us. If any of your viewers tuned in last night, we had an esports live broadcast. So it's something that we've put a lot of work into. It's important to us as a company, and we're looking forward to getting more info and more news out about that. Also er weiß noch nicht genau, wann das erste E-Sport-Turnier stattfindet, aber es ist ihnen sehr, sehr wichtig und sie versuchen natürlich, dass wir das so schnell wie möglich realisieren können, damit die gerne E-Sport spielen, auch so schnell wie möglich loslegen können. Wir haben noch einen zweiten Trailer bekommen, der zeigt noch mal was anderes. Und ich würde jetzt mal gerne meine magische Regie bitten, den kurz abzuspielen, damit wir darüber auch noch mal reden können. Capture the flag. Take the enemy flag by any means necessary. Enemy flag taken. Get it to the CP. So, was hatten wir denn da? Frage ich ihn mal direkt. Das ist nämlich der neue Hauptquartier-Modus. Es geht um Hauptquartiere. What is all that about? Yeah, there's a lot there. There's a lot to talk about. You saw at the very end there, that was some of our esports functionality that we've got in the game, something that we've been kind of calling hammer cam around the office, that kind of aerial view showing the esports action. And then headquarters, there's so much to talk about there. So for the first time, we're bringing a more kind of social space and a social aspect to gameplay that happens in between matches. So headquarters is a 48 player, so 48 players at the same time, all in the headquarters space. And it's letting us give players opportunities to have social interactions like they haven't been able to do before in Call of Duty. So you saw the environment, it's set on Omaha Beach, D-Day +3, so 3 days after the invasion. And you're seeing the Allies bringing all their gear in with the massive ships and just all that activity that's going on, gearing up for this big invasion. So that's the setting. And you saw all the things that you can do in there. There's the firing range now is no longer just a solitary thing. You walk up to the firing range and there's other players there shooting at the firing range and practicing with their weapons. There's the 1v1 pit where you can challenge other players to one-on-one matches, which is really fun. There's score streak training where you can get in there and get some practice in with score streaks so you can make sure when you earn it in gameplay, you make the best use of it. You're showing off your gear that you've earned, you're prestiging, you saw the guy giving the salute, you're prestiging inside the headquarters, and there's even more to talk about that we'll be sharing down the line. We're really excited about it, and we can't wait to see how players
how players react to it. Ich sammle mal ganz kurz, und zwar ist das jetzt Hauptquartier eine neue Social-Komponente sozusagen von Call of Duty. Das findet zwischen den Matches statt und spielt sozusagen 3 Tage nach dem D-Day, also das Setting ist 3 Tage nach dem D-Day. Die Alliierten haben es sich bequem gemacht am Strand und da kann man jetzt rumlaufen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Zum Beispiel sind 48 Leute gleichzeitig auf der Karte, die herumwuseln. Wir sind nicht mehr alleine auf der Firing Range, sondern sind mit den ganzen Leuten da. Die Abzeichen werden jetzt auch offiziell verliehen sozusagen und genau, Gear und so kann dann auch nochmal aufgeführt werden. Wir sind aber nicht mehr allein, sondern wir können uns auch mit anderen Leuten treffen und da Sachen machen. Can you talk to the people as well? Or is it just you can only see the others, or can you interact with them as well? There are ways to interact with other players. I don't think we're getting too much into the details of that, but there's plenty of different kinds of interactions for players to have with each other, and that was an important component of it for us. Also mich interessiert natürlich, wenn da 48 Leute rumwuseln, können die auch irgendwie miteinander interagieren? Ja, schon irgendwie, darf er aber noch nicht ganz genau sagen, wie. Wir werden es aber dann wahrscheinlich später sehen. So, ich schau mal, was wir noch an Fragen haben. Can you tell me how many maps we have, or we will have at the beta? Die Frage ist, wissen wir schon, wie viele Maps es gibt in der Beta? So there's 3 maps in the beta, well, 4 maps actually. So there's Point to Hawk set in Normandy. There's Ardennes Forest, set in Battle of the Bulge in Belgium. And we also have Gibraltar, which is set in Gibraltar, southern tip of Spain, which was an important kind of fortification, kind of the gateway to the Mediterranean. So those 3 maps with our classic modes like Team Deathmatch and Domination and Hardpoint, and then also the War map. And the War maps are built just exclusively for War mode. That's the only way that those are played. So, and we're really excited about that as well and have players be able to play those in the beta starting tomorrow. Okay, also neben den Maps, von denen ich euch eben schon erzählt habe, Gibraltar, Normandie und die anderen, gibt es noch extra Maps für den War Mode, den wir euch eben ja auch schon gezeigt haben. Die Beta fängt vor allen Dingen morgen schon an. Die geht dann 2 Wochen. Und es ist mittlerweile, was glaube ich eine Closed Beta, es kommt darauf an, wer reinkommt. Wir werden euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn wir Neuigkeiten haben. Es gibt schon eine Frage noch, die werde ich noch mal kurz stellen, und zwar, ob World War II eine Trilogy ist oder ob es ein Story-Game ist sozusagen. I do have another question before we stop. The question is, will World War II be like a trilogy game, or will it be a one-story game? Right now, we are Call of Duty World War II. We are just purely focused on this game, finishing this game. Yeah, that's it. We're head down on Call of Duty World War II. Lasst den armen Mann noch mal das erste Spiel zu Ende machen. Also jetzt gerade haben sie sich halt komplett auf dieses Spiel konzentriert und wollen das so gut machen, wie sie können. Sie werden aber dann natürlich auch neue Sachen machen, je nachdem, was dann danach kommt. Aber jetzt geht es erstmal um das eine World War II-Spiel. Wir sind jetzt schon wieder am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und natürlich bei unserem Gast. Und wir machen eine ganz kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder.